Ok, siamo molto felici di essere qui con J.Smith in diretta da Madrid e in vista del nostro prossimo corso che organizzeremo a Scuola Tao sulla diagnosi dei polsi. Siamo, diciamo, qui per approfondire l'esperienza di Jason, come è arrivato a questo sistema, quali sono le caratteristiche peculiari di questo metodo di diagnosi del polso e quali poi i risvolti terapeutici. Quindi chiederò adesso a Jason brevemente la sua storia per introdurvi a insomma, questa grande opportunità che avremo a Bologna quest'estate. So Jason, just a brief introduction for our friends in Italy, and we are happy to have you here and hoping to see you soon in this summer for the Master on Pulse Diagnosis. We just wanted to know a little bit about your history, how you came across this peculiar kind of post-diagnosis, and so which are its main features, and what are we going to learn during the workshop in Bologna summer. Oh, yes, Filippo and everybody who's listening, thank you very much. And for me, it is a very, very big honor to go to Italy. Italy is very dear to me. My wife is Italian. Giovanni Maccioccia, with whom I had a very close relationship for many years, was Italian. I have an American name. I'm 50% American, 50% Spanish. So we're kind of like brothers. And for me, it's a very, very great pleasure to share pulse diagnosis with you, because unlike what everybody says, pulse diagnosis is easy. It's very, 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 very easy. You basically just 1 second. Yeah. I'll translate a bit. So okay. Maybe Okay. Easier for Italian maybe to follow. Sorry. No, you're right. I forgot to tell you. I forgot. And then, sì, questo che ci dice appunto che è molto contento di venire, soprattutto per il legame che aveva con Giovanni Maccioccia, che è stato appunto una persona importante per il suo percorso, con cui ha collaborato per diversi anni. Ha anche una moglie italiana e diciamo, metà di origini americane, metà spagnole, per cui si sente molto vicino al nostro paese. Il concetto principale che ci voleva portare è appunto che la diagnosi del polso, nonostante ciò che si dica, è semplice, quindi questo è un messaggio, diciamo, incoraggiante per noi che ci approcciamo a questo metodo da più o meno tempo. Yeah, it's the main thing is that it's easy. Obviously, there are two things you need, I think, to be good at pulse diagnosis. One is to know the theory. You have to know, and there's no other way. Have to know like the different shapes and everything. And second, you have to feel pulses. Dice che comunque è semplice, è vero, ci sono 2 ingredienti fondamentali però da avere, cioè uno è conoscere la teoria, cioè sapere esattamente quali sono le varie forme dei polsi, cosa vi aspettate di trovare nel polso, e l'altra però è allenare anche le capacità percettive, cioè sentire il polso. And so I will let you know how I came across pulse diagnosis. I've been in practice for about 20 years. I studied with Giovanni. I collaborated many years from Giovanni. So from him, I had a very strong foundations of Chinese medicine. Cioè, la sua esperienza di base è stata la collaborazione con Giovanni Maccioccia, quindi le basi, i fondamenti di medicina cinese vengono da lui, diciamo le basi forti che ha in medicina cinese. But there were always two things that I felt were liking. One thing I very soon realized that all acupuncture treatments were basically the same. It was stomach 36, stomach 40, spleen 3. You throw a little bit of intang, Dumai 20, large intestine 4, large intestine 11, Genmai 4, Renmai 6, and that's it. And I realized that wasn't the real acupuncture. Cioè, diciamo che però ha realizzato alcune criticità. Una è che i punti di agopuntura utilizzati erano sostanzialmente sempre gli stessi, parlava da stomaco 36, grosso intestino 4, grosso intestino 11, magari vasoconcezione 4, vasogovernatore 20, intang, si ripetevano molto, per cui diceva, la sensazione era che non fosse l'autentica agopuntura praticata appunto in antichità.
Yeah, and I got to the point where I was not having any results, especially in pain, musculoskeletal pain. E l'altra cosa era che appunto non aveva i risultati che si aspettava, soprattutto nel trattamento del dolore muscoloscheletico. It's curious because it's quite the same. I feel the same. I came across the I same know. obstacles and the same, I think, questions. yeah, I think it's the same for everyone. And luckily, I came across with the balance method and Dr. Richard Tan, and it changed my life and my conception of acupuncture. Dice che è un passo fondamentale e gli dicevo che io ho condiviso più o meno le stesse frustrazioni, le stesse difficoltà, è stato incontrare il balance method, quindi il dottor Tan, è stata una rivoluzione proprio nel modo di praticare l'acupuntura per Jason. But second part was missing, which was pulse diagnosis. And it got into a point where I was teaching a Chinese medicine course, and I didn't want to teach pulse diagnosis because I didn't understand it. I was not good at it. And so I felt it wasn't fair for me to teach pulse diagnosis if I didn't use it. E l'altra cosa che sentiva mancare, quindi due mancanze grandi, una la ripetitività dei trattamenti, l'altra era proprio la diagnosi del polso, cioè si è trovato in un punto in cui si doveva insegnare anche la diagnosi del polso ai suoi allievi, però non la utilizzava tanto nella pratica perché non si sentiva sicuro di questa metodica e quindi sentiva dentro di sé un conflitto, non si sentiva, diciamo, onesto nell'insegnare qualcosa che non usava. And I was lucky enough to, through a friend of mine, discover Robert Doan, who owns, I think, one of the largest, if not the largest, Chinese medicine clinic in the United States. Cioè che su questa strada della diagnosi dei polsi è stato importante l'incontro con Bob Doan, che possiede una delle più grandi, se non la più grande clinica forse privata di medicina cinese in America, vicino a Seattle. Pulsbo. And I was there. I saw it with my own eyes. They see, before the pandemic, before COVID, they used to see around 120, 130 people a day. Bob Doan saw about between 30 and 50 people a day. Cioè, quello che l'ha colpito prima della pandemia era che appunto in questa clinica venivano visitati dai 120-130 persone. Bob Doan stesso ne visitava tra i 30 e i 50 ogni giorno. And you know why he could do that and with very good results? Because of pulse diagnosis. Pulse diagnosis is numero uno to diagnose in Chinese medicine, really. E il motivo per cui poteva fare questo era che appunto era in grado, padroneggiava la diagnosi del polso, cioè la diagnosi del polso nella sua esperienza è stato il primo strumento diagnostico della medicina cinese. Because, if you ask people, you go through all the questions and imagine, and you ask, do you have cold hands? Yes. Do you have cold feet? Yes. Do you have lower backache? Yes. Are you tired? Yes. And then you say, great, kidney yang deficiency. That would be your diagnosis. Se in un caso d'esempio uno dice hai le mani e i piedi freddi, ti fa male la schiena, ti senti stanco, questo ci porta verso una diagnosi di deficit di yang, di rene. Questa sarebbe la nostra diagnosi. But it's not always that simple because usually people have one cold foot, the other hot foot, they have cold hands, night sweats, and so they have all patterns mixed together and it's chaos. Yeah. Come spesso capita, però le cose non sono semplici. Di solito può capitare che questi quadri non siano così precisi. C'è una persona di solito ha, esagerando, diciamo, una mano fredda e una calda, ha le mani fredde ma ha le sudorazioni notturne, quindi si possono veramente mescolare dei quadri e rendere molto complicata e confusa la diagnosi. So you need a method of diagnosis which you can rely on, and that is pulse diagnosis, because the pulse does not lie. It will tell you immediately what condition the patient has.
E la cosa quindi su cui avete bisogno di un metodo su cui fare affidamento, e la diagnosi del polso è esattamente quello, cioè non c'è modo che il paziente possa mentire attraverso il polso. Because, you know, the pulse cannot be at the same time high or low. It cannot be at the same time strong and without strength. It cannot be at the same time superficial, deep, etc. Dice quindi il polso non può mentire, nel senso che non può essere allo stesso tempo superficiale o profondo, forte e debole, o grande o sottile, quindi non può presentare, non può essere equivocato. So Bob Doan learned pulse diagnosis from Jimmy Chang, and it's a method that Bob Doan called MPD. He refined it, but it originally comes from Jimmy Chang, who is from Taiwan. Il metodo usato appunto in questa clinica da Bob Doan viene chiamato MPD, Medical Pulse Diagnosis, ma originariamente deriva da Jimmy Chang, che è un appunto medico di medicina cinese taiwanese, di Taiwan. And it's a method that is totally different from anything that you ever learned in pulse diagnosis, totally different. È un metodo completamente diverso da tutto quello che normalmente si impara sulla diagnosi del polso. Yes, I will show you. Let me share screen with you, for example, so that schermo per dare un esempio. Yeah, so that even if you don't come to the course, at least if you listen to us, you will learn something on pulse diagnosis. Look, something very basic. Senza venire al corso c'è qualcosa di base che si può imparare sulla diagnosi del polso, anche solo da questa piccola registrazione. Let's see if I can share my screen with you. Okay. Okay, here we go. So listen. Regular positions that we usually are taught in class, it's sun, guan, che, with the three fingers together. So you put your fingers here. You have sun, guan, che, right? These are the three positions. Sun, guan, che. But here comes the first problem. Anatomically, because this is a method very much based on anatomy. Filippo, you want to go on? Sì, diciamo che il classico, modo di prendere il polso è appunto di posizionare le tre dita nelle tre posizioni che sono Zun, Guan e Che. Però c'è un primo problema, cioè nel senso proprio la localizzazione anatomica di queste posizioni. Look, here there is anatomically, there is a bump, there is a styloid process. So if you do these three positions, 2, 3, basically you have your finger over a bone and there's not much to feel there. Cioè, il problema qual è? È che proprio in corrispondenza, della posizione Guan, quando si posizionano le dita così, c'è un osso, c'è lo stiloide radiale, e quindi questo può interferire con la sensazione del polso. Exactly. So what we do in our method, I mean, our method, it's not my method, but it's Bob Doan's and Jimmy Chang's method, is that if this is the styloid process, we spread our fingers. So we do Sun, Guan, and Che. So instead of doing this, we have this. That's one of the big differences. Quindi una delle grandi differenze è che in realtà lo stiloide radiale in questo metodo viene a trovarsi a metà tra Zun e Guan, quindi si distanziano le dita rispetto al metodo classico. Second big difference, and it's very important, is that everybody feels the pulse with our hands flat, like this.
But what happens when our hands are flat is that the radial artery, which is what we are feeling, you see, this is the radial artery. Yes. When we torch our hand like this, what happens with the artery? It squeezes. So our pulse lecture is not any good because there is a torsion to the artery. Ok, dice un altro problema è la posizione in cui viene preso il polso, di solito è con il palmo rivolto verso l'alto, però c'è un problema, cioè nel senso che l'arteria radiale subisce una torsione, diciamo, dalla sua posizione fisiologica e quindi il polso è distorto. So you see, you have first wrong position of the fingers, and second, wrong position of the arm. And the third huge problem is that no one knows what a normal pulse feels like. The text do not tell you what a normal pulse feels like. Dice quindi grandi problemi, 1 errata posizione delle dita, 2 errata posizione del braccio e 3 il fatto che nei testi non c'è la descrizione di quello che è il polso normale, fisiologico. If you read the books, they tell you the normal pulse should not feel too high or too low, should not feel too strong or too weak, and it should not feel too wide or too shallow. E sì, se leggi i testi dice non deve essere troppo forte, troppo debole, troppo alto, troppo basso, troppo grande, troppo stretto. So, però non è yeah, no one tells you. So how can you feel something if you don't know where the normal pulse is? And so that's a game changer, because what I will explain to you is that I will give you a big hint. Look, in this method also, we learn how to draw the pulses. Imagine if I see a patient and I leave on vacations, and Filippo is going to see that patient. By looking at the chart, at this drawing, Filippo will know exactly how his pulse was. Dice che la cosa importante appunto è la grande anche cambiamento che ci può essere nella pratica clinica è quello di disegnare il polso in modo che ci sia modo tra 2 operatori anche diversi. Diciamo che se io devo visitare un paziente di Jason a distanza di tempo, solo guardando il disegno posso capire cosa lui ha sentito esattamente. And so I will give you a big clue. We are feeling the radial artery, right? The radial artery here, there's the brachial artery, and here it divides, right? And here is the radial artery. This is what we're feeling. And the radial artery here is very deep at the elbow, and it starts going superficial. It starts ascending anatomically. Quindi quello che sentiremo sarà proprio l'arteria radiale. L'arteria radiale, diciamo, parte dall'arteria omerale che si biforca nel gomito in arteria radiale ulnare e comincia a venire in superficie, dalla profondità verso la superficie. Exactly. So there's a depth. So what happens with the radial artery? See, look. Cosa succede quindi all'arteria radiale? Yeah. It comes up this way. Sale dalla profondità verso l'alto. Exactly. So this is Sun Guan Chi. So here it should be very deep, and here superficial, and here in the middle. Esattamente. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Che sia profonda a livello C, intermedia a Guan e superficiale a Zun. So one of the basics of the method is that if the Sun position anatomically and physiologically, it has to be superficial. The Zun is superficial by definition. And if you don't feel the pulse here, it means there is a problem. Big problem. That's one of the basics of this method.
Quindi cosa dovete aspettarvi? Nel senso che la posizione zoom per definizione deve essere superficiale. Se voi non sentite il polso superficiale a questo livello, vuol dire che c'è un problema. And then, for example, the guan, if you don't feel it in the middle, but you feel it up or you feel it down, it means there is something in the guan, in the right or left guan, in the stomach, spleen, or in the liver. Se anche la stessa cosa per guan, che dovrebbe essere in mezzo, la sentite in superficie o soltanto molto profonda, vuol dire che c'è qualche problema a livello di stomaco, milza o di fegato, a seconda che sia destra o sinistra. And also, now you know the ch position must be deep. And if you read any diagnosis book, they will all tell you there's a kidney yang deficiency and the pulse was deep, but it has to be deep because physiologically the artery is deep. It's coming here. So the ch position has to be deep. Nei testi, quando si parla di diagnosi di deficit di rene yang, diciamo il polso è definito come profondo, però a questo livello, quello del rene, è normale che sia profondo. Deve trovarsi perché l'arteria radiale è profonda. Exactly. So at the seminar, we will learn what can make a pulse go up and what can make a pulse go down. This is one of the most important things. There are some pathogenic factors that will make the pulse go up, and there are other ones that will make the pulse go down, and that will give you your treatment strategy directly. Quindi nel seminario cosa impareremo? Quali sono i fattori patologici, patogeni che possono portare il polso su e quali che possono portare il polso giù, e questo dà direttamente la strategia terapeutica. So this way you will know immediately which organ is responsible for the health problem, and you will immediately know what you have to treat, depending where you find the pulse. So that is what we will know as the pulse position. It can be too high, or it can be too low, or it can be in its place. Quindi è importante capire che il polso può essere troppo alto, troppo basso o nella posizione corretta, e da quello capiremo qual è l'organo che, non trovandosi nella posizione corretta, è il principale responsabile del quadro patologico. Exactly. So we will have to see all the different shapes, all the different strengths. If the pulse is wiry, if the pulse is rounded, all that we will have to, I will teach you all that. It's very, very, very easy. E tutto quello che impareremo appunto sarà collocarlo correttamente e le varie forme che può assumere anche il polso, quindi polso teso, polso arrotondato, cosa causa l'uno, cosa l'altro, insomma è tutto ciò che impareremo in questo seminario. And second big game changer with this pulse method is that it's very biomedical. Here, many times we speak in terms of physiology. For example, positions, look. C'è un'altra caratteristica, è che c'è un collegamento biomedico molto diretto con questo metodo, quindi noi parliamo in termini di posizioni spesso. Yes, look, for example, imagine this is the styloid process, the bone here on the radius, and here we feel three different pulses. There is one distal pulse, one proximal pulse, and one middle pulse. Ok, a livello dello stiloide poi ci sono posizioni extra che si possono individuare, c'è un polso prossimale, distale e uno proprio intermedio. And this, for example, represents the neck. You see also there's a similarity between this structure and the styloid process. Ok, dice che questo, diciamo, il processo stiloideo rappresenta il collo, e questo, diciamo, c'è anche una similarità tra questa sporgenza e protuberanza che c'è nell'osso e la cartilagine tiroidea che c'è nel collo. Like in balance method, you say this can be the head, the neck. Exactly, exactly. And so, for example, this is the right guan.
This will represent the back of the mouth, like the upper throat. This will represent the thyroid. And this will represent the esophagus, right here. So, quindi ci sono, diciamo, queste posizioni possono corrispondere a diverse parti del, diciamo, del colon, una parte palato molle, la parte più distale, la tiroide, e invece l'esofago, la parte più prossimale. So that will be the second important thing. The first important thing of the method is to learn what makes a pulse change, go up, go down. The second important thing is to learn all the different positions. Look, for example, in the tsun, on the right tsun, there are 5 different positions here. 5 different ones. So it's very, very, very precise. E quindi ci sono poi dopo, a parte con capire la profondità corretta, è importante anche cogliere proprio le posizioni anatomiche molto dettagliate che ci sono. Addirittura nella Tsun si possono individuare 5 sottoposizioni specifiche. And so once you know how the normal pulse is, then once you know all the positions, and once you know how a pulse should feel like, should look like, then you're ready to diagnose. E una volta che sappiamo esattamente la profondità in cui deve trovarsi, la forza, diciamo, la forma che deve avere il polso, le diverse posizioni, quello è, diciamo, il primo passo, cioè siamo pronti per la diagnosi. And if you can diagnose, you can treat. If the pulse is too low, what you have to do? You have to bring it up. If the pulse is too high, for example, if there's fire, the pulse will be too high, you have to put it down. And that's your treatment strategy. E quindi se sapete fare diagnosi, sapete fare terapia, e quindi dovrete capire appunto il vostro punto di riferimento sarà il polso. Se è troppo basso dovremo farlo risalire, se è troppo in alto dovremo cercare di abbassarlo. Se c'è fuoco che lo spinge su, dovremo cercare di calmarlo e portarlo giù. So what we will do at the seminar, it is my intention to show you all the theory of pulse diagnosis. Trust me, it's very easy. It's because it's very logical. What will a pulse with fire do? It will go up, for example. So if you put your finger on the liver position and you feel it high and pounding, you know there is liver fire. Very easy. Affronteremo tutta la teoria e diciamo quello che ci incoraggia è che è semplice, nel senso che comunque quello che cercherete di capire, cosa fa il fuoco al polso, lo fa salire. Se la posizione guarna è troppo in alto e la sentite già superficiale, vuol dire che c'è un quadro di fuoco di fegato. So all that I will teach you at the seminar, and we're going to make it very, very, very practical. We will be feeling pulses all the time because you need 2 things for pulse. Remember, first thing, to know the theory, and second of all, to feel the pulses. E staremo, poi la parte numero 2 sarà quella di percepire il polso, quindi sentiremo costantemente polsi, perché abbiamo detto le cose importanti sono 2, conoscere la teoria, ma anche sentire, allenare la sensibilità del polso. Once, trust me, once you feel a wiry pulse, which looks like this, you will not forget what a wiry pulse is. Once you feel a compressed pulse, which feels like this, you will not forget it. And we will look for all the pulses so that we make sure when you go home, you have this right. Okay. E quindi cosa faremo? Fondamentalmente dice, quando avete sentito un polso teso, faceva l'esempio del bordo del foglio, non ve lo dimenticate, così come un polso compresso, quella punta, chiamano bird beak nel sistema, comunque in altri modi, e ve lo ricorderete, quindi ci assicureremo che, insomma, torniate a casa con la sicurezza di aver capito cosa si intende per polso teso.
And that is what I do. I do basically 3 things at my practice: balance method. I do a lot of scalp acupuncture for neurological problems. And for the rest, I do pulse diagnosis and herbal medicine. And that's what I will be sharing with you, the pulse diagnosis. It's easy, trust me. Facile. It's not difficult. E quindi dice, queste sono le cose che lui fa nella sua clinica, cioè balance method per i dolori, disturbi o comunque in generale come tecnica di agopuntura, craniopuntura per problemi neurologici e diagnosi del polso ed erbe per tutto il resto. Quindi questo è quello con cui che condividerà con noi e insomma l'incoraggiamento è che è facile, che ce la possiamo fare. Spesso una materia che fa molta paura o che lascia molto insicuri, cercheremo di riempire queste lacune insomma nel nostro prossimo seminario. Ok. Jason, I think we have 4 minutes more here. Thank you very much for being here. We'll see maybe to make this again because it was really, it's not, I'm sorry, it's not live on Facebook. No problem. Any questions, email Filippo. Filippo's the boss. So, or if you want for any further question or anything, just let me know and I'm more than happy to help you, because I know post-diagnosis is very frustrating for everybody, but it's easy. It's very easy. Really, it really is. Nice. We're looking forward to seeing you in Bologna, and then yes, we can conclude this interview. Thank you very much. Thank you. So, thank you, Filippo. A Bologna presto. Allora, ciao ciao. Ciao. Thank you.